Their blood, wounds, and ovarian eggs. Just some of what Sumati convinces neighborhood women to exchange for cash. It's an open secret that she is the fertility agent. In the shadows of Chennai's vibrant cityscape, countless women face the harsh reality of having few ways to make a living. With loan sharks circling her doorstep, 40-year-old Sumati has only known a life of poverty. வீட்டுக்கார ஆட்டோ ஓடுறதுனால மழை சீசன் வந்து ஆட்டோ ஓடாது. அப்புறம் சாப்பாட்டுக்கே ரொம்ப பண்ணோம். Years ago, Sumati donated her eggs and later worked as a surrogate before becoming a broker, connecting other women with fertility clinics and taking a roughly 10% cut from the donor. கிட்ட போனா ஒரு ஹெல்ப் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வராங்க. Her role is crucial in shaping India's fertility market, a rapidly expanding part of a $35 billion global industry. But this trade is rarely an arrangement between two equals. Impoverished women with few job opportunities are donating their eggs to survive, while clinics are making significant profits. As these women supply the product underpinning India's booming fertility industry, we ask, what is the true price of an egg? Sumati was born into what's considered to be the lowest ranked caste in India's social hierarchy. Now she recruits local women to serve as egg donors. With no running water, residents rely on communal taps, a fixture in this area that Sumati uses as a place to find her clients. She requested we only use her first name for her safety. பழால இது மாதிரி வந்து சொல்லும்போது ஒருத்தவங்க நம்ம மனசை விட்டு பேசுவாங்க. The egg donors we spoke to also asked that we keep their identities hidden for safety reasons. கஷ்டத்தில் இருந்தேன், தண்ணி பிடிச்சின்னு இருக்கும்போது அவங்க வந்தாங்க. ஆனால் குஷ்டர்னா தான் பிரச்சனை பண்ணுவார், சண்டை போடுவார். கொம்பு இருக்குல்ல, விட்டு கொம்பு, அதில் தீக்கு அடித்து ஓடிடுவார். அங்கேருந்து வருவார். போய் குஷ்டு வந்து ஊற்றிட்டு வந்து பற்ற வேண்டியதான். பிள்ளைங்க சாட முடியாது, நான் சாட முடியாது, வெளியே தான் உட்காந்து கிடப்போம். நாங்கள் ஒரு நேரத்தில் நாங்கள் எல்லாமே இறந்துடலாமான்னு கூட நினைப்போம். அவங்க ஒரு இடம் இது வண்டலூர் வரைக்கும் இட்டுன்னு போனாங்க. சரி, நான் கரும்புட்டே கொடுத்துற ரத்தம்லாம் என் உடம்புல அப்போ இல்லை, கம்மியாக தான் இருந்தது. Donor recruitment is an informal system, and it works by word of mouth. Young girls and women are approached by hospital workers, cleaning ladies, relatives, and friends. Sourcing egg donors is a big challenge. There is not much awareness, and you cannot pay money legally. So how do you source egg donors? So there are some intermediates who help in getting egg donors. You cannot see any upper caste, very rich people, millionaire donating. Raw material is being supplied by the marginalized people. The Dalits are among the most marginalized groups within the Indian caste system, often deprived of quality education and jobs. இப்போ நாங்கள் காவா வேலை தான் செய்கிறோம். 450 ரூபா, ஒரு நாளைக்கு 450 ரூபா தருவாங்க. நான் சாப்பாடுக்கு மட்டும் 100 ரூபா வாங்கிக்குவேன். But these women carry something more valuable than anything among their family's modest possessions: their fertility. And Sumati is the way they can turn that possession into cash. She's a cog in a sprawling network of agents and go-betweens across the country, profiting from the sale of human eggs. Every 15 seconds or so, human eggs are taken from a woman somewhere on the planet to satisfy the global demand for assisted reproduction. India is now home to the world's biggest population, and it's seeing a huge demand for IVF, or in vitro fertilization. As the number of IVF cycles continues to climb, more eggs than ever are needed to power the industry. Ten years back, the number of clinics were very less. Whereas now the clinics are mushrooming. Every street has 3 or 4 clinics. Now the problem with the fertility industry is too much competition and too much greed. Indian women face cultural demands to have children, fueling the market.
Couples are also getting married later and have higher disposable income. Plus, there's greater awareness about infertility treatments. Infertility is considered as a stigma, social stigma here. Indian people, if they have got infertility, they are ready to spend a lot. As demand for eggs only increases, India passed a law in 2021 to protect donors who put their health at risk during the donation process. It established a national registry of clinics and banks and outlined requirements like age and maximum number of eggs that can be extracted. On paper, egg donation has to be altruistic in India, but practically speaking, 10 days of injection, undergoing anesthesia to donate eggs, nobody wants to give it free of cost. So what happens, these ART banks and these couples, they pay some consideration for the egg donor. As per the ART Act, the notification says that you cannot pay anything to the egg donor, but some amount can be paid. For example, travel, food expense, all those things can be paid. So clinics and ART banks are utilizing this particular loophole to pay to the egg donor. அவங்க 25,000 கொடுத்தாங்க, அதில் 2,000 அந்த ஏஜென்ட் எடுத்துக்கினாங்க, எங்களுக்கு 23,000 கொடுத்தாங்க. அதை வச்சு எதுவும் நாங்கள் கொஞ்சம் பழப்பு போயிட்டு இருக்கு, அவ்வளோதான். Egg retrieval is not without pain or risk. First, egg donors are pumped with drugs for 10 days to trigger superovulation, which is when the female body releases more eggs than usual. This offers a better chance of a live birth and greater profit, but can sometimes pose health risks. There have been reports of rare cases where donors face complications after their ovaries were overstimulated and even caused death. கால் வலிக்கும், இடுப்பு வலிக்கும். அவங்க ஒரு நாளைக்கு அந்த 30,000க்கு முடியாது, ஒரு வேலை செய்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும், ஒரு சாப்பிட முடியாது, கொஞ்சம் தொழில் நடக்க முடியாது. ஆனால் அக்கா அவங்கக்கிட்டேருந்தே நாங்கள் அந்த 30,000க்கு மேலே தான் செலவு பண்ணோம். அவங்க அந்த உடம்பு ரொம்ப பால்ட் ஆகும்மா. Fertility doctors also say the new rules made it nearly impossible to source eggs legally, essentially driving egg donation underground and putting egg donors at even more risk. Many people, those who are having the industry, are also not very clearly aware of the nuances of the act and then rules, and so the industry is going unchecked even now. It takes time to regularize the industry. More and more exploitation will be happening. Government has restricted third-party reproduction, egg donors, sperm donors, surrogacy, everything, and they want it to be altruistic, only one donor per couple. But considering that majority of the population in India is below poverty line and they cannot afford IVF treatment, if you are going to restrict so much, how will they become pregnant? So treatment has to be equitable, treatment has to be affordable for everybody. I hope that Supreme Court at some point changes the rule. Legally, egg donors are required to sign consent forms ahead of becoming an egg donor in the event there are complications with the procedure. But the majority of Dalit women are illiterate. அன்றைக்கி என் பஸ் ஏற தெரியாது, இடம் மறந்து போயிடுச்சு. அவங்க என்ன சொன்னாங்க, 7 ஸ்டாப்பில் போய் இறங்குமான்ட்டாங்க. 7 ஸ்டாப் போகணும், நான் எண்ணின்னு போகிறேன். ஒரு ஸ்டாப்பு 2 ஸ்டாப்பு அப்படியே லைன் ஆகிட்டணும். Most of the time, uneducated will not read, they will sign without reading it. மாத்திரெல்லாம் நாங்கள் தரமாட்டோம், எல்லாமே தரமாட்டோம், செய்ய மாட்டோம் இருந்தாங்க. Dr. Shanti confirms at times this could be the case. Unfortunately, these people are not coming to clinic after egg donation for their own follow-up. They will just come for their own monetary need and then they will just go away with the money. Even if they are interested, even if they are aware that they need to come for checkup, they cannot come because of their pressurizing need for them to earn. It is inhuman to treat such kind of behavior to the donors. Advocates warn that India's poorest women are at the mercy of an industry that preys on the most vulnerable. For Sumati and the other women in her village, the people who make the laws feel worlds away. அப்போ தான் யோசிக்க தோணும், நம்ம ஏன்டா கொடுத்தோம், ஏன்டா நம்ம இப்படி பண்ணோம், நம்ம இது கோவப்பட்டு நம்ம கடத்துக்கோசம் கொடுத்துட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்கம். வாய்ந்த இல்லாதவங்களுக்கு கருமுட்டை கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்ன்ற. மற்றவங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே சண்டை வராதில்ல. என் கனவு என் பசங்க தான்.
பிள்ளைங்க பார்க்கும்போது அவங்க அந்த இது ஞாபகம் வரும். அழுதுகிறேன், கட்டி பிடிச்சி நல்லா அழுதுகிறேன். அழுவேன், சரியா அழுவேன், தேம்பி தேம்பி அழுது கண்ணெல்லாம் வீங்கி போயிடும்.